Hello grapplers, welcome to episode 12 of our free DSA series in Telugu. And ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం అసలు బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, ఎలా యూస్ చేస్తాం అండ్ వాటితో కోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే మనం క్లియర్ గా అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? సో మనం ఎన్ని రోజులు అయితే మనం ఏదైతే ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసామో అవన్నీ కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఆన్ ద వాల్యూస్ లైక్ ఇంటీజర్స్, క్యారెక్టర్స్, స్ట్రింగ్స్. సో ఇలాంటి వాల్యూస్ మీద అయితే మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. బట్ మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ లైక్ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దట్ సి కంప్యూటర్స్ కెన్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. దట్ మీన్స్ 2 bits, either 0 or 1. సో అలాంటి బిట్స్ మీద మనం ఏదైనా ఆపరేషన్స్ చేయాలి అంటే, okay, so bit level low, if you want to perform some operations, then we have to deal with bitwise operators, and this is pretty common in each and every programming language. So simple, if you want to work on a bit level, so bit level if you want to perform operations, that is nothing but bitwise operators. And if bitwise operators low, what are they? అంటే అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఇవైతే ఎలాగ మనకి అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో ఉన్నాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ఈస్ బిట్వైజ్ and the second operator is bitwise or. The third one is bitwise not, and the fourth one is XOR operator. So these are the available operators in bitwise operators. So వీటి యొక్క సింబల్స్ కూడా మనం చూద్దాం. సో సింబల్స్ రిప్రజెంటింగ్ దీస్ ఆపరేటర్స్. సో బిట్వైజ్ అండ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ampersand. Single ampersand. Remember, single ampersand is what you have to use. Manam, if you see in C++, if you use two ampersand symbols, that is nothing but logical and. Okay, so single ampersand గనక యూస్ చేస్తే that is nothing but bitwise and. ఒకవేళ అలా కాకుండా వర్టికల్ బార్ విచ్ యూ కెన్ సే యాజ్ స్ట్రైట్ పైప్ అని కూడా అంటాం, ఆర్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్టికల్ బార్. సో ఈ వర్టికల్ బార్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? బిట్వైజ్ ఆర్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ బిట్వైజ్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ టిల్డా. సో మనకి ఎస్కేప్ కింద ఉంటుంది మన కీబోర్డ్ లో. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ టిల్డా ఆపరేటర్. అండ్ ద ఫైనల్ వన్ ఇస్ జార్, విచ్ ఇస్ a caret symbol. So XOR is represented by a caret symbol and marker. So these are the available 4 different bitwise operators in any programming language. So వీటి యొక్క బిహేవియర్ లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్లియర్గా చూద్దాం. సి మనం ఆల్రెడీ ఇన్ కాలేజెస్ మనం బైనరీ రిప్రజెంటేషన్స్, డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక వాల్యూ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని. సో దీన్ని నువ్వు బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ నువ్వు రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ 8421 కోడ్. ఓకే, సో 2 కింద 1 అండ్ 1 కింద 1 రిమైనింగ్ జీరోస్ పెట్టేస్తే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ 3. సో ఇలాగ మనకి 8421 కోడ్ కానీ, అండ్ దాని ముందు ఇంకా మనం యూ కెన్ యాడ్ 16, యూ కెన్ యాడ్ 32, యూ కెన్ యాడ్ 64 ఫర్ బిగ్గర్ నెంబర్స్ అన్నమాట. ఓకే, వేరాస్ మన ప్రోగ్రామింగ్ వరల్డ్ లో generally integer. C++ లో అయితే it is represented as a 32-bit integer. Okay, whereas for Python it is based upon the operating system which you are using, so based upon the platform which you are using. Okay, so maximum cases లో మనకి 16-bit integers అయితే మనకి Python అయితే స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఈ బిట్స్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఈ బిట్స్ లో ఈ అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్, నాట్ కానీ జార్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో బేసిక్ ఒక ట్రూత్ టేబుల్ యూస్ చేసుకుని అయితే మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ట్రూత్ టేబుల్ చూద్దాం. సో ట్రూత్ టేబుల్ కనుక చూస్తే this is for and bitwise and. Suppose if you have values like a, b and c అంటే so the very first 0 0 0 1 1 0 1 1 ఇలా గనక ఉంటే బిట్వైజ్ అండ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, సి నాకు 2 1s అయితేనే అవుట్పుట్ అయితే నేను 1 ఇస్తాను, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇక్కడ చూస్తే ఏ అండ్ బి రెండు జీరో, సో ఆబ్వియస్ గా అవుట్పుట్ జీరో వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఏ జీరో ఉంది, బి వన్ ఉంది, సో ఏదో ఒకటి జీరో అయినా కూడా అవుట్పుట్ అనేది కంపల్సరీ జీరో అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఏ వన్ ఉంది, బి జీరో ఉంది, సో బి జీరో అయిందిగా, సో ఆబ్వియస్ గా జీరో. వెరాస్ ద లాస్ట్ కేస్ రెండు వన్స్ ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది వన్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ పర్ఫార్మ్ బిట్ వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్. సో ఒక వాల్యూ తీసుకొని చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3, బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4 అని. సో దీన్ని మనం బిట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నార్మల్ గా రిప్రజెంటేషన్ అయితే 32 బిట్స్ మనం వేసుకోవాలి. ఓకే, సో అది కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్, సో 0 1 1 అనుకున్నాం, వెరాస్ 4 అనేది 1 0 0 అనుకున్నాం. సో దీన్ని కనుక పర్ఫార్మ్ బిట్ వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే, సో 1 అండ్ 0, సో ఏదో ఒకటి జీరో అయింది కదా, సో 0. 1 అండ్ 0, ఏదో ఒకటి జీరో అయింది కదా, 0. 0 అండ్ 1, ఏదో ఒకటి జీరో అయింది కదా, 0. సో టోటల్ అవుట్పుట్ becomes 0. So 3 and 4 is nothing but 0. Okay, so this is what you have to remember. So ఈ ట్రూత్ టేబుల్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే it becomes easy to perform this kind of operations. And now let us see the second one, which is OR. In the same way, A, B, C ఉంటుంది. So 0 0 0 1 1 0 1 1. సో బిట్వైజ్ ఆర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సి ఎయిదర్ ఆఫ్ ద వన్, సో రెండిట్లో ఏదైనా ఒక్కటి వన్ అయినా చాలు, మై ఎంటైర్ అవుట్పుట్ విల్ బి వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారంటే 0 0, సో రెండిట్లో రెండు జీరోస్ ఉన్నాయి, సో 0. ఇక్కడ చూస్తే ఏ 0 ఉంది, బి 1 ఉంది, సో బి 1 ఉంది కదా, సో దట్స్ అన్. సో బి 1 ఉంది కాబట్టి 1 ఇచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏ 1 ఉంది కదా, ఐ విల్ నాట్ ఈవెన్ చెక్ బి. సో ఏ 1 ఉంది కదా, ఆబ్వియస్ గా 1 తీసేసుకో. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే రెండు 1s ఉన్నాయి, సో ఆబ్వియస్ గా 1 ఇస్తాను. సో దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడే సేమ్, ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3, బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4 చూసారు అంటే 0 1 1 1 0 0. దీన్ని కనుక మనము ఆర్ ఆపరేషన్ కనుక చేస్తే, సి ఏదర్ 1, సో 1 ఉంది కాబట్టి 1 1 అండ్ అగైన్ 1. సో వాట్ ఈస్ దిస్? 4 to 1 code loop, it becomes 7. So 3 or 4 is nothing but 7. So this is what you have to remember. And here comes the next operation, which is not. So not అలా పనిచేస్తుంటే, see, ఇప్పుడు ఇది 0 ఉందనుకో, నేను దానికి ఆపోజిట్ చేస్తే విచ్ ఇస్ 1. ఒకవేళ నేను 1 ఉందనుకో, నేను దాన్ని రివర్స్ చేస్తే విచ్ ఇస్ 0. దట్స్ ఇట్. జస్ట్ టూ వాల్యూస్, 0 and 1, A and B. So 0 unte I'll make it as 1. 1 unte I'll make it as 0. That's it. For example, manam A is equals to 3 అని చెప్పి not of A అని కనుక రాస్తే, simple guys, simple. What you have to do, 0 1 1 అంటాం. బట్ ఇక్కడ కొంచెం లాజికల్ గా మనం చూడాలి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ దిస్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం 1 0 0 రాసేస్తే సరిపోదు, విచ్ మీన్స్ అవుట్పుట్ బికమ్స్ 4. So that is not the case. So here what we have to do is, we have to represent in the binary format. And 32 bits use chestam kada. So 32 bit level lo manam use chedam. So 3 ni manam 32 bits lo represent cheyali ante 0 1 1 remaining anta kuda padding. సో ప్యాడింగ్ అంటే ఏమి లేదు, దాని ముందర ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం ఏదో ఒక వాల్యూతో నింపేయడం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ నెంబర్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ ప్యాడింగ్ విత్ 0. అంటే దాని ముందర ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకి ఏమైపోతుంది, జీరోస్ జీరోస్ జీరోస్. ఇలాగా 32 బిట్స్ కూడా నాకు జీరోస్ ఉంటాయి. ఐ మీన్ లైక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఓకే, సో ప్యాడింగ్ ఇలా చేసేసామంటే this entire thing is a 32-bit representation of this value 3. And ikkada manam we have to perform NOT operation. That means what happens? Anni zeros and 1 kuda 1 అయిపోతుంది. So 1, అన్ని వన్స్ ఏదైతే మనం ప్యాడింగ్ చేసామో అన్ని కూడా వన్స్ అయిపోయి, ఏదైతే జీరోస్ ఉంటుందో, సారీ ఏదైతే వన్స్ ఉంటుందో అవి జీరోస్ అయితే అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ you have to remember. And ikkada kuda, so if you remember properly,
binary representation, though, the very first bit, which is the most significant bit, it represents the sign. The very first bit represents a sign, whether it is 0 or 1. That means whether it is positive or negative. ఇది గనక 1 ఉంది అంటే it is a negative value. So not of A is nothing but negative value of something. So that is what we have to remember. Negative value. First 1 ఉంది కాబట్టి it becomes negative. 0 కనుకుంటే పాజిటివ్ ఉంటుంది. 1 ఉంది కాబట్టి it becomes negative. And now what I have to remember is, okay, remaining one. సో ఈ రిమైనింగ్ అన్నిటి మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మనకి ఈ C++ కానీ పైథాన్ కానీ ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ దిస్ బై యూజింగ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. సో టూస్ కాంప్లిమెంట్ యూజ్ చేసి it will represent this value. Because ఇలాగే రిప్రజెంట్ చేసిందంటే it becomes a very huge number. సో అది ప్రింట్ చేయలేనంత పెద్ద వాల్యూ అయిపోతుంది కాబట్టి, అండ్ దట్ టు నెగటివ్ వాల్యూ, ఇట్ విల్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as టూస్ కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి? వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ మనం వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేయాలి, అండ్ ఆ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు యాడ్ +1 at the end. అండ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి ఈశ్వర్ అంటే నథింగ్ బట్ 0ని 1 గా మార్చు, 1ని 0 గా మార్చు. So what do you mean by this? So first bit, which is a negative value, is done, and the remaining bits, which is 1 1 1 1 1 0 0, ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిని 1 ని 0 చేసి 0 ని 1 చేయి. సో 0 0, సో 0 0 0 0 1 1 అయిపోయింది. అండ్ అట్ ద ఎండ్ యాడ్ అ +1 to it. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం +1 అయితే యాడ్ చేయాలి. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ రైట్ నౌ? సో 1 + 1 0 వేసి 1 ని మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. అగైన్ 1 + 1 మళ్ళీ 0 వస్తుంది, 1 ని మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. 1 + 0 is nothing but 1, and remaining everything is 0, and in the beginning it is negative. Ante. This is nothing but binary addition, which we have dealt in our college itself. సో సెకండ్ ఇయర్ లోనే మీకు అంత బైనరీ అడిషన్, బైనరీ మల్టిప్లికేషన్ ఇవన్నీ మీకు కవర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి రిప్రజెంట్ ఇట్. అండ్ నౌ ఈ వాల్యూ కనుక చూసుకుంటే 8421 కోడ్ కనుక వేస్తున్నారు అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4. సో అవర్ అవుట్పుట్ ఈస్ -4. సో not of 3 is nothing but -4. So this is how a not operator works at bit level. I hope you guys understood, right? So bitwise and bitwise or and bitwise not. So bitwise and ఏం చేస్తుంది? వెరీ సింపుల్. రెండు వన్స్ అయితేనే అవుట్పుట్ 1 ఇస్తాను, లేకపోతే 1 ఇవ్వను. either of the values, if it becomes 0, the entire output is 0. Whereas or ఏం చేస్తుంది? ఏదో ఒకటి 1 అయితే చాలు, అవుట్పుట్ అయితే 1 ఇచ్చేస్తా. Whereas not ఏం చేస్తుంది? 0 అంటే 1 చేస్తా, 1 అంటే 0 చేస్తా. That's it. And here comes the fourth operator, which is XOR operator. And is XOR ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే you will literally can solve many problems using this XOR with simple code. సో హెవీ కోడ్ రాకుండా, హెవీ లిఫ్టింగ్ చేయకుండా సింపుల్ గా XOR యూజ్ చేసి we can solve మీడియం లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ అవన్నీ కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తాం. సో XOR ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్, కండిషన్ ఇస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో రెండు zeros ఉన్నా, ones ఉన్నా, అవుట్పుట్ విల్ బి 0. either of the value 1 ఉంటే, so any 1 is 1, then output is 1. Truth table is so x, y, z అనుకున్నాం. 0 0 0 1 1 0 1 1. సో మనకి XOR ఏం చేస్తుంది? రెండు జీరోస్ ఉన్నా, రెండు వన్స్ ఉన్నా అవుట్పుట్ అనేది 0 చేసేస్తుంది. అలా కాకుండా ఏదో ఒకటి 1 ఉంటే మనకి అవుట్పుట్ అయితే 1 ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ XOR వర్క్స్. అండ్ సేమ్ వాల్యూ చూద్దాం. 0 1 1 అండ్ 1 0 0 అంటే దిస్ ఇస్ 3 అండ్ దిస్ ఇస్ 4. ఈ రెండింటికి మనం XOR పర్ఫార్మ్ చేద్దాం యూజింగ్ ఏ క్యారెట్ సర్వర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? 1 0 ఏదో ఒకటి 1 ఉంది కాబట్టి 1. సో 1 0 ఏదో ఒకటి 1 ఉంది కాబట్టి 1. 1 0 ఏదో ఒకటి 1 ఉంది కాబట్టి 1.
the entire output becomes 7 using 4 to 1 code. That's it. So 3 XOR 4 is nothing but 7. So this is how a XOR operator works. Okay. So ఈ 4 ఆపరేటర్స్ మీకు క్లియర్ అని అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ అయితే మనం మెన్షన్ చేయండి. సో యూ కెన్ డిస్కస్ ఇంటూ ఇంకొంచెం డీప్గా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ జార్కి ఇంకా చాలా 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 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. సో జార్ మీద ఒక సెపరేట్ సెషన్ అయితే నేను తీసుకుంటాను. సో ఆ సెషన్ లో మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. So for this moment, just understand what exactly is a bitwise operator. And here comes left shift operator and right shift operator. And what do you mean by left shift and right shift? It is nothing but, for example, A is equals to 3 అని అనుకుందాం. సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే లెస్ దాన్ సింబల్ రెండు యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. సో ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ 1, ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ 2, ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ 3 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ మనం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేయాలి. అండ్ వాట్ యూ మీన్ బై లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో 3ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? 0, 1, 1. దీని ముందరున్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా జీరో. సో 1 టైం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే దిస్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ తర్వాత ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అంటే ఎన్ని టైమ్స్ మనం షిఫ్ట్ చేయాలి. సో 1 టైం. సో 1 టైం అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు మూవ్ యువర్ బిట్స్ టు ద లెఫ్ట్. ఒక్కసారి మీ బిట్స్ అన్నిటిని కూడా నువ్వు లెఫ్ట్కి మూవ్ చేయాలి. అంటే ఈ 1 ఇక్కడికి రావాలి, ఈ 1 ఇక్కడికి రావాలి, ఈ 0 ఇక్కడికి రావాలి. అంటే ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఈ 1 ఇక్కడికి వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం లేదు 0, అండ్ ఇక్కడ 1, అండ్ ఈ 1 మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి 1, అండ్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ 0. దిస్ ఇస్ 1 టైం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. ఓకే. అండ్ దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? 4 to 1 కోడ్లో 4 to 1 కోడ్లో యూస్ చేస్తే 4 plus 2, that is nothing but 6. Remember this, 6. And now let us do 2 times. So 2 times అంటే ఏంటి? Again the same stuff. ఇక్కడున్న 0 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడున్న 1 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడున్న 1 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడున్న 0 ఇక్కడికి వస్తుంది. సో సెకండ్ టైం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? It becomes a 0, it becomes a 0, becomes 1, it becomes 1, and remaining everything is 0. అంతే. మళ్ళీ 8421 కోడ్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? సో దిస్ ఇస్ 4 plus 2 12. ద ఎంటైర్ వాల్యూ ఇస్ 12. ఇంతకు ముందు 6 వచ్చింది. ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమో మనకి 3 ఉంది. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో 3 అనేది ఒకసారి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఒకసారి మల్టిప్లైడ్ బై 2, 2 సార్లు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తే అగైన్ మల్టిప్లైడ్ బై 2, 2 times multiplied with 2. Okay. So for smaller numbers, and this is applicable and this is valid only for smaller numbers, not for big values. And అది ఎందుకు అని కూడా మనం మన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ వర్క్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే 3 times అంటే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ యువర్ బిట్స్ 3 times టు ద లెఫ్ట్. సో సింపుల్ గా మనం ఈ ఆపరేషన్ చేయకుండా సో 3 into 2 ఒకసారి, మళ్ళీ దీనికి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 6, అగైన్ 6 into 2, మళ్ళీ 12, 12 into 2. So the final output is 24. And this is valid only for smaller numbers, not for the bigger values. Okay. So remember that. So in the same way, right shift కూడా మనకి అలానే పనిచేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని జీరోస్ ఉంది, 0, 1, 1 ఉంటే రైట్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటో నీ బిట్స్ అన్నిటిని కూడా యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టు 1 place టువర్డ్స్ రైట్, టువర్డ్స్ రైట్ 1 place. అంటే ఏంటి? సో ఈ 1 ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఈ 1 ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఈ 0 ఇలా వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ 1 time right shift my value becomes this. Okay. What happened over here? ఇక్కడ కనుక చూస్తే 8421 కోడ్ లో the output is 1. ఓకే. సో 3 ఉండేది కాస్త 1 అయింది.
అండ్ క్లియర్ అబ్జర్వేషన్ కనుక పెట్టుకుంటే 3/2 చేసాము అంటే what is the reminder? It is 1. What is the quotient? It is 1. So see this. Okasari divided by 2 చేయాలి. In the same way, if you want to do a right shift of 2 అని చేశారు అంటే 2 times divided by 2, 3 times divided by 2, and bit level అయితే you have to move your bits towards right 3 times. That means 3 places. That is how this right shift works. I hope you guys understood left shift and right shift. So the element doubts in the comments mention. And now let us see this in action. So program lo ela rasimo చూద్దాం. And now let us see this in action. So firstly, let us take a is equals to 3 and b is equals to 4. And now let us ask Python, a Python. So what is a and b? So if you run this, the output will be 0. As we know clearly, so 3 and 10 it is nothing but 0, 1, 1, whereas 4 and 10, it is 1, 0, 0. అండ్ అలా వర్క్ చేస్తుంది ఏదో ఒకటి 1 అయితే ఏదో ఒకటి 0 అయితే అవుట్పుట్ విల్ బి 0. సో ఇక్కడ చూసారంటే 1 0 0 1 0 0 0 1 0. దట్స్ ఇట్. సో ఇన్ టోటల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ 0 0 0, which is our output. And now if you ask Python, hey Python, what is A or B? A or B ఏంటి అంటే see, if you see clearly, or ఏమని చెప్తుంది ఏదో ఒకటి 1 అయితే చాలు బాబు, సో అవుట్పుట్ విల్ బి 1 అని చెప్తుంది. Okay, here you can see. So మూడిట్లో 1 set ఉంది. So entire output will be 1, which is nothing but 7, using by 4 to 1 4. And now let us ask, hey Python, what is A XOR B? Again it becomes 7. So XOR కూడా మనకి ఏమైనా చెప్తుంది. సో రెండు zeros అయినా రెండు 1s అయినా output will be 0. ఏదో ఒకటి 1 అయినా output will be 1. That's it. And now let us ask, hey Python, what is not of A? What is not of A? -4. So we have seen it in example, right? Example which becomes -4, and how the negative value came, and how it became 4. So 2's complement represents Shadanki. And if you want to find out 2's complement, first you have to find out 1's complement, which is making zeros to 1 and 1's to 0. Okay, and then adding a +1 to it. That's it. That is to represent your number. Okay, so that is about our not. And now let us see what is a left shift of 1. The ఒక్కసారి multiplied by 2, which is 3 into 2, 6. Are 2 times, so multiplied 8 2 times, then it becomes 12. Are they right shift, I think? So a right shift of 1, which is 1 time divided by 2, which is 1. Okay, so that's how this works. I hope మీకు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ బిట్వైస్ అండ్ ఆర్ జార్ నాట్ ఇవన్నీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే కమెంట్స్ మెన్షన్ చేయండి, సో దట్ వీ కెన్ టేక్ మోర్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ ఇంకా వీటి మీద చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సాల్వ్ చేయడానికి, అండ్ అవన్నీ కూడా మనం ఫర్దర్ కమింగ్ వీడియోస్లో అయితే క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బై బై.